Yamamu nyina jo edeba Lawson TV ena Lawson FM Kumase ena yewe ahojo runabout how ye Apino Plaza ebra so say nwumre en some do from mamuni ama ahodo be so ayabo ano ese nkonwa no ye de nyina beto manimo ye dem live e wo TV so na Facebook no aye Lawson TV and Lawson 96.3 FM YouTube aye Lawson TV and 963 FM live afe X Lawson Media GH and after Lawson 963 FM Instagram Lawson Media and after Snapchat Lawson TV 963 FM TikTok Lawson Media GH ni na so ye de akogu www.lawsonmediaonline.com de di ma kotire bi ene se ene cabinet asia efa koko sika ama o ma fa adwene bi a eno ye mputupura ye de benya sika atua koko akuafo ka Kane penyi kwachafo anu da National Entrepreneurship and Innovation Program anu ye ka say no empanifo se ye bone kwadu na kwadu ba ye munsem ye deba Narcotics Control Commission for the abetu judge say enche bia we ye bedua na obedua this oje license enye de nkrofo num ye basabasa ne bia we de be yenuro e de enema bebrebe na nkrofo adwunu ayom kesere ne ye de mu chiremu ebremu la we de say eje adwuma no You could do it. Ye judge you could do it. License could do it. Na Narcotics Control Commission for say womache owura bi senior manager pa ya adwumakuo kese bia wo mu produce niama manufacturing company wo ye leader senior manager ya doa no say wo de niama bi ahye garima wo de ko niama ben ya ye beka ho asem senior businessman enye kitokra Yebeko chifu praso na honso so aprosifo awoho eye nhwemu yesi yakuma mebi ya ede ato aso dan ho na emunsam no yedeba enro ebo amane se Ghana mampani ede ato dwache ze ukuada bia be ya obi anhye fugu na udwa ni kire asikado ketem mrasha wajane ogina mu Dr. Grace ayensu dan kwa ede ato dwache se eye pa bebo ama wiase nyina se Ghana de amamre ni amane no yentoto nase yede mu nkyire mu obram na eba sa no kumase wo ma tonto afugu atete fugu boso sere be ye obia betimi atototo bie na aye bebrebi ye bedi honkomo saso ena etifido mantem wo mo a wonmo eto fugu ne wo mo a anwini nyina wo mo se eyasem de ena bebema wo business no akoso pa ene ebefro ne de ne akire babia ni anwa so bekwa mpeso aso Western North Region Assembly yeken akronfo mamoyofo magidonfo bi umakwakọ bawura NCC for office eni mo mawia enya no bi ni edem chire mo bremu ye bebro eso na fe yakọ Yemen mamu ne abetodwa ewo southern part ene se nipa bonofo bi akọjejai atuo ede agu edom bi mu kum enipa num aduasanko aprepra aposifo ka ho sojafo ka ho na ho amoa ye de chire mu so beba US na wonmo ede asrafo ya wododo ye bese ahenu ye ka so ndo makopie mo ewo Nigeria ememu a wonmo kotusu sa ede etia enkremu suma nasa Islamist militant groups awodo a wo mu di anyambransam ewo man mu nanka Canada Prime Minister na jense wo konsrahwe ewo jama memu odi atudwa jense wajai wonyanko ekoba ne sen yade mu nkyire mu ebremu wozare ne wonko wanyanko enso na busi adoso enne somni be yedwe so for brako heba center kurase doctor no se yenka nkyire mu nyina se o yare no de ho na ode oni kyirem se ye diabetes anase pressure osa na hawo anase wa yemere wompam koko na ye wo sisi yare gono ne syphilis ne candidiasis wo fo ye kese ho a upese oja jot wi tramo cigarette num so a ye ho a sofuraku kumase breman thank you Jesus fi honom obey astrotef no any Church of Pentecost auditorium wono na de adrobia ba ye friend reko heba Mr. Kurase dru eye papa pebi netonom bibia ne afra no mo 0248 672271 fra ye beje wo so na emo pafie wonmo ede emu bi abadwa so na ede pa kama we ye premium jasmine rice and a super premium jasmine rice na yashada ene ya mono kama sa wonu a eyi wanwa na nusuo no so ede pa enti ye kanfo sa mui ede ama
efiefia wodo nyina ne wonum a eye programs ahodo a won be serve ahoho na eboa no so de da fom pa eno achi won de jambi soya bean oil aba ya giatum food and drugs authority ewo US won giatum Ghana so de won stamp wetim so na ne nyina ne se ahode wom ohwie kakra bi a enane na ebebre wo de chene mapia enema koye na yummy tomato paste so eka ho ne nyina emo pafie na akofa aba bepa cho wo hwehwe wo mu a adum wo mo ben Oyepa TV dudu mu no no afra 0244615117 na no makasa onyame ya aduma Saint Valentine Day memenda adaje ni poso aka de wo bi be ma adofo akura na de akoma no sebia sisters wo de akose ya so me de ama so obenteje ene de nya sa mienya ne kama rapo ho na bibia kama opekura na de akọ post office kura Ghana Post no mo de kwa ma ye wo ma de ye wo mema de na ni nyina ni tia mu se number de betu jai frɛ ofra onu bedi nkomo ne opɛ no odo ewu de ewom my world de ewom die package de ewom aish adaje nim kura frɛ no se sia ofra obefa 0558 238 187 0558 23 81 87. What's a more Debbie Mamma no wofie ha no. Yebe chocolate ni epe. Very good. We was a man mema. E me woda ne mema. Munsem hyenye hyenye. Munsem kete bra ye ne mo wi. Eti abusafo do hwere ba ko a ye ne mo de hye ye ne a ye ne mo edi hye eye me. Oduefo na na sabre pinaman na na penkra hene chiame. Minimenu aba. Nana ya yeboa ena. Mosomfo akonoba opokunyako. Ensam no eniem. Ena kakra nie yabɔ ho dawura ma yasemo se kokɔ akuafo esu se ena kakra nie wɔn so nya kokɔ sika ne bi wɔn kokɔ no yatotɔ enso sika mai ebinim de agu hɔnom wɔn yɛ ne den eno ase esu mo saa kokɔ sika mai yabɔ na emene asɛm no afa de adu ba bi a mpanifo bɛka se abana fampieto prem ne bia etine cabinet apamfo ya wɔn ne aban ɔmampani na toto nneɛma nyinaa wɔn ahyɛ mputupuru ne mputupuru na wɔn de to dwa nneɛma mmiɛnsa na wɔn hwɛm ɛyɛ wɔn ya papapapa sɛ kokɔ akuafoɔ abiri wɔ bonya ani atesɛm fifire ɛte fifire na wɔn beto wɔn kokɔ ama aban na kasere ko sika so ma ɛyɛ wɔn ya eti na wɔn ayɛ ne sɛ nneɛma mmiɛnsa wɔn hwɛ sɛ ɛnɛ ne kyerɛ ya pɔtɔ kasa wɔn yɛfrɛ no structural inefficiencies ɛkyerɛ sɛ enhyehyɛ a ɛwɔ hɔnom dada ya yɛde to koko etua koko ka no ɔmba abɛhwɛ ne yie na ɔma yɛ nsakrai wɔ mu de etia mienu ɛyɛ strengthen financial management sɛ obetimi atoto sika yɛde tua akuafoɔ ka no ɛde to koko no wɔmɛhwɛ baabi a sika ne fire ɛne baabi a onya no ɛne ho ntotoe nyinaa na awieyɛ koraa no wɔmɛtimi atua akuafoɔ ka ne bremu pɔtɔ kɛsɛ mu timely payments. Na ora Felix Kwachofo so no Minister of State in charge of government communications and a to ja watch him say nyame adu mechina Dr. Kesel Atofos and Finance Minister Beka Sachre Ghana fo nyina e de afa epa cabinet ekoboye no. We have just concluded a lengthy cabinet meeting, which was an emergency session that discussed the cocoa sector and matters arising there. And at the end of the emergency session, decisive measures have been agreed upon regarding expedited payments of cocoa farmers, regarding the implementation of the most drastic reforms in the cocoa sector, with a view to achieving quantum leaps in domestic processing of cocoa as opposed to exports of raw materials, and various reforms to be carried out at Cocoa Board in order to ensure more effective administration and management of the cocoa sector. Now, at 11 a.m. tomorrow, the Finance Minister will address the people of Ghana and announce these far-reaching measures as agreed upon at the end of the cabinet meeting today. So that is what I have for you. We Ura Felix Kwachi Ofosu or your Minister of State in charge of government communications and a cabinet emergency meeting near Koso Kakrano and now whatever to join.
Yet one some no esono kane penny kwanchafo anu oda National Entrepreneurship and Innovation Program annual Kofi Ofosun kansa ye kasa no yabone kwadu we eye charge ya ye dia bono na charge no ene sen ene se wodi nsem bi aba abonten ya sansam no enya no kore wono a ne bo ni siremu ene wo kan ye ya wodi atumfuturo aguganafo eni na ensem we no National Investigations Bureau womo ena edesa kwadu abonwo na nemira nimni ena edi hu chechemu no aba na sambeka edikan abamane kase ebo ahoduo emu Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ena ehye na before no se wo mu frase enye hwehwemu efa ensam a owura yi wakwakwatena sompa FM so na wode atudwa enti semtrofo nkratase bi pie di February bosome ne da na etoso emiensa ewa fimpiri ne aduonu ensiemu a na de ne nsa hyase eye twerefo ema mampanyini Dr. Callistus Mahama na womo ekire se enimanimu ya wono momode na enhwemu no enkoso ndi nhwemu no ene wo mu frase de edikan wono to sa edifire owura no ema wokọ ne miranim ni ene koye na wonom koye akire da foforo ene yesa to safre no sa brekura ne yese wabakuma se ne papa yare a wo hwe no na woye na dwese nka da no wo mo so wo mranka ade achi a ene wo mo ese da bi eda no a wo mo ahye no wo mra wo mo kofa no ekọ NIB for wonom atena ya ekọwi achi ya fa ne firi wokọ ni fie kọ satesate honum nyina wo mu wie ye ene wo mo sande ne ba NIB wo matena ya ewoni ma efiri wonom na chese owura no onyanya niti enidi mu pramto brekase bomu tese edomkumo wo mrahye bedwam wo so eden semtrofo nkratase apia dia no wo mo hwe ani mu se ye beyi no na ne mra nimni eye emrahye bedwani ma manhia South abato empesoaso na ejei bafo awua wana dia to nsemtwofo anim sese de omanya abone charge no nanso so no charge ni nyina achi no woda so ewo NIB wo mo custody a eni kwan se anka eba ne saa enti wo se wonte ase wabisa nsempi da ni nyina mu no lawyer ndia to twa se owura nkansa nyame ya adomu a ya wada ya eye wo kire ya wo ya ena yede no ekokoto Abusia yefradi ayentinsi the Narcotic Control Commission wonu mu akache nuru ahodo wo no hwehwe so enema ahodo bebrebe no mo ye na paninkase won na ehwe ache sisi Acting Director of Public Affairs what atu dwa ache chim say bo samto wa wi boborubo no sese de emre be makwan amia be dua bi e wo Ghana ha enye ne nkrofo nom ebo sa bedam adwene ye basa bi dabi were ye de ye duro ye aduane kora che se bo be di be ne ma bebrebe nkun ene ne ma wodo e ka ho na license na omde ba be ma no onyame ye adom a wo mbehwe nyese osore kwa ya na license na ma dabi da wo mbehwe wo mo a wo sefata enwumeku ahodo a esefata ankurankura esefata ansana license no wo mo ede ama wonom ne ma license no so a emrata akire won wo mra Cannabis Regulations Department for no bedin kita ho no ma kire wo say enyame ne se wo pese wudua ekwan we na abefa so ne dua mu se wo wie na se wo twa ekwan we na abefa so a wo betwa ansana wo wie a empanifo aba beto a o man ko mefa so mba beto na se mrada ho kete no mda to dwa achem se wo mo kan se ye nyina no nyaso ma yiwo mani wo mo ne asoya hodo bebrebe bedin kita ho ama kire se wuntimi mfa sumase bia se anya me kwa akopelance ma kwa akwadabida mo san hye no so gorobas bia nim oba company fo no ho na no makwa akwadin kita ho wo mo ne asoya a hwe afisiesie nsam so ebedin kita ho sanso ena wo mo ne Ghana Standards Authority fo bedin kita ho Food and Drug Authority fo so eka ho bi ansana je hye nyina wie peye ha wi ni bi na da so no fefe asentos waduan fo fra na eba ntimo amuni no ma hu no obi ko we so no atwam kwa wo hunu se bia wi no om da to dwa kirem se de amanfo no makane de na obi anima cruise we jack man peace no and de emrada so da ho okonum bi na mpanifo chewa ene emra no bedi nyonyo etuomo ka kire cruise om so num bi ni se enye se we ba na ye bedua de ye nuro no na ya na ate se mokra mo so ma license mo se nkrofo ma license menya magi bi ntira menum we da bi ye nom na wokonom na ye chewa ene emra no bedi na yawura opoku amwade atudwa achem so nyame yaduma enche bia saa no motu omutue wo de ho sempa nyina baba batudwa mehu na afefiri okro no obia opese odua saa wi bie no
okwa akwanya ewo ho edema na so the man for bi sane say ye betwa kogu aguni de adua ana se ye betwa mo aguni de adua ana ebe ndenie eduru a ani behunu kwan a ebefa so ho hye bia ye betima miti ayere say standard ye betima miti standard ye dem Dr. Lawson en bani fo o ma ho ye bia ko dia wi Lazis room ye dia kom ne akonum me ye da so wo Narcotics Control Commission NACOC for o mu dwumadie mu awie ya enka nsu wo mu fra yen Lawson TV ne Lawson FM se wo mu ka asem bi a kire yen na yen tu abo ase ebre sem no mema ye kwan na yaka ana ye buso se de na ese no mo se wo ma kire senior manager bi a manufacturing company kese bi a wo Ghana hanom no ono ena oye senior manager wo honom na wo che na ya che no se gari pa ena ya sie gari ne kama kese ya package ena odi ade bi a hyehyem te se cocaine se wo mo no se enyamfa ade ma wo mo koye forensic na wo mo pese wo mo do mo sabe so mo se ye cocaine ndo mo se aye suspected eti wo mo so se aye cocaine ena gama na tore boase ede a hyehye gari no mu ana wa package ni fefe wo de ko ena kotoka international airport ho ya che no ene ye based on intelligence yes wo bi na te ho kire wo mo ena wo ndo mani tutu foma na kwa wo ma che no wo mo che se ene ni kire nya wo mbe ka kire se o mama ye kwan ye modin no na ye bisa ma di a eba no eye din be miensa ena eba mo de mun state tune ye be bodi na kire mo later keep watching. That's all. It didn't be lost here ne bebo no. Haya ne bebo no. Ku tie che ba bia wa. Ana yenko. Ene ade yekọ ensafufro mu adwadifo ene wonmo a womo anwunu fugu na wonmo kasai. We ya womo a womo wo atifido mantam emu. Womo so womo agya tomu aban enhyehyɛ ya wode agu akwan mu se. Enka ukuada bia no eye National Fugu Day. Na kyasa wo kɔ adwuma a ukuada no ahye ofugu na adekɔ. Womo si sa ehyehyɛ we beboa pa ama fugu tɔdon atimi akonkan ebra ye tɔ no womu nya sika na yamamre nso no ye dan nadi ewo akwanuasa nyina so kyerɛfoɔ edema Ghana Smoke Weavers and Sellers Association Ibrahim Abdul Fattah wono ene de sansem wo yi atu edwa en wo se adwuma na wo mo ye no emanipa be sapem ne akire adwuma ya cha se wo mo ansa be ko wo ma no agi se wo no aye adwuma no wi wo mo anwene to nkyɛn a ɛfa hyehyɛ pii mu ansa na wo mo tɔn enso so aba enti ɛfa nipa dodo na wa adwuma mu a we betimi ama wo matrɛtrɛ wo mu nwumam na atimi aboa Ibrahim Abdul Fattah yentie no. Today, this morning, we woke up to a very happy mood that the president has declared every Wednesday as a smoke day, and we are very, very happy about that. As a smoke industry, everybody knows that it is an industry that has employed over thousands of people in this country, be it direct and indirect. Because we have the weavers under us, we have the sellers, and we are the producers. And through this value chain, you see that there's a lot of employment within every section of the smoke production. We are so much happy, and we know that this is going to boost the market of the smoke. And we know very well that people will start dashing in to come and then have a taste of beautiful smokes that as we have produced. And we are very sure that this is going to employ a lot of people more to ease the unemployment in our system. So what? The smoke is a true identity of a northerner. The moment you put on a smoke, it tells where you are coming from. Not just the northerner, but even a Ghanaian. You realize that this is the very simplest, easiest costume that somebody can easily put on without being ironed. You can easily put it on and then you can rock any other occasion that you want to. We have smokes for funerals, we have smokes for any other occasion that you want to raise. So the smoke is an identity of a Ghanaian, a northerner, and even the prestige nature of it tells where you are coming from. We have the Gomba smokes, we have the Gonja smokes, we have even smokes coming from Wa, Bolga, and other regions. But I tell you, proper smokes comes from the north. That's what I can say. The smoke stands to project Ghana and not just the northern region.
So if you see a parliamentarian Nia ye kwahwe ni sese no eye Ibrahim Abdul Fattah wono na okwatifido mantam wo ye twerefo ma wo mo enwene safugu yi ebie na businessman ba ko no fugu ho adwuba no ye Abdul Rahman Ibrahim wono so adama panyina sepa won hyehyɛ odigu akwam no se we no ye ton wanya Ghana nko amna no nyina wo betumi anya sika de afiri ho ene wono kura kyerɛkyerɛ mu se ye wo mu ahodo Media bia so na di obetimi edi akọ na ne nyina no edan amamre edi eno achi SRC president ya wo Tamale Technical University His Excellency Ibrahim Muhammad Nabil wono so de ato adesuafo nyina enim se Wednesday fugu hye no campus nyina ka ho o ba suku a o ba lectures anu agi fugu ne nyina wo se omo fanka omo sabre ya yentie I have been into this food business for almost 3 decades now because I was born and raised by my father who was also into that business. So this our business, we have so many types of smokes which you can use for different occasions. As you can see, my brother is wearing black, which can be used for funeral. And my brother is wearing one, that's for fashion, that's Joromi. And I'm also in my blue, black, and white smoke. It's just for multi-purpose occasions. And we also have others for chips. We call it Parabu. That's 3-1 or Agbaja. That one is purposely meant for the chiefs or those who are wealthy and can afford to buy it. I think this is what I can say for now. And my shop is located just along. So the challenges we face is when you go to whip the material, sometimes it takes you longer before you can get it. If we could get something that will help us so that we can do it like in mechanized way instead of the manpower, I think that will also help us. This is a very nice initiative which intends to promote our culture, the uniqueness that the Ghanaian people have in us, to showcase it to the world and for the world to imitate what we are doing. So I think declaring a day, Wednesday, to always showcase what we have, who we are, and our heritage is something nice. Again, as the SRC president, I also like to use this opportunity and this platform to plead to my dear colleague students that our forthcoming graduation congregation, which is going to happen on the 14th, just this Saturday, to try as much as possible to appear in our traditional fugu or patakeri wear, to showcase the culture that we have here, and also to respect what the president and the government of Ghana is trying to intend to promote our culture and heritage. Enipa bieno ene yekwahwe wo mu die hu se wo kasa edikan no eye Abdul Rahman Ibrahim wono na etonto fugu ni bie na SRC president ama Tamale Technical University wono ene yetie nu twa atoyi Asikado katemra sawjane Dr. Grace Ayensu Dankwa na mra sawjafie won so de atodwa kyerɛ we eye papa ebeboa amagana yehunu ya mamre ne amane nyamianim nie duru ba bia me yeda soro nkokora no se woda mampani ne amampani fo mabakɔ nyina sese wom firi Ghana na so mo konkrofo aman so a wom kwa ya wom ya mamre ne amane ya na dead pa ekwemfa so wom siesie wom ho wom tade hyem no ya na kama pa nto abom nyina ba so wose no bia na no mampani mahama kɔ ya wono so kɔhye ya Zambia fo hunu ya wom so atweama no akyesese wom afili Ghana kama yi nto da tudwa se ukwera be hye no yade a eye pa na wono no kana sam no a na Boga Center mrashabadwani honorable Isaac Adongo so no ye fugu no boa papa mampani se be hye no ukwera ebe mamafo anya adwuma ye womo pam womo so ekofa material no kura de aba kyese obia benya adwuma ye amebe wiase no mabura du be nya adwuma ye no na so nyina do makwa kuram binti no de ani nua ba Dr. Grace Ayensu Dankwa eka no na ne je ho pa na nyina me yentie Dr. Grace Ayensu Dankwa ne nsem a wode atudwa ebi in beautifully hand woven smocks. As we have seen other past presidents and great leaders, regardless of tribe or political affiliation, display the beautiful attire on many occasions. Mr. Speaker, in recent times, our President, His Excellency John Dramani Mahama, has always re-echoed and educated the world on Ghana's rich culture, as he represented us on his recent trip to Zambia in a beautiful piece. Mr. Speaker,
Today, amid urbanization, Fugu adapts and fits all persons and events. Fashion designers blend it with other fabrics to create customized versions. Yet, it remains a pillar not only Northern but Ghanaian identity, weaving past cultural differences and ethnic resilience into national visibility, harmony, and international recognition. Lastly, Mr. Speaker, I'm very glad that government has declared Wednesdays a National Fugu Day, encouraging all Ghanaians and friends of the motherland. Dr. Grace Ayensu Dankwa esikado ketemra so jani ene nemra so beje fion sidi we atudwe na saa fugu asem ya omampani enam ne so afo so ya wo de aba betudwe enne Lawson central for banan etisi krom ebise mu ase de efugu no ne tono esitiye ebi abo se de esi kwahyewo anase enkwahyewo na afa ni bo no kra etesen ni omuka kire yenua Anthony Amisa Anthony Entosiba ene say enam say won pese Ghana for dodo na timi tofugu ni bie na omo hye na ukuya de nyina timi hye no wo matete bo no so say hwi yentie nkoma Tony Amisa ene omudi akawasheta de no ko ha we no nyina enye de bebe oju ko ye no so asem de omo ka ye no ye he omo fault omo nim aka omo nim fugu omo kase se eye wo bad dress fugu efregana ha asena enam bebia de o mampane ka ye no yeso ye the price na ye de abafo obiambra obanye ne dia wanye no so materials na quality nya dia de eba deda omo no eba from to no ba obato a last man materials de quality na ye we ketwa ne kuramba ye wo mpanimfo de wo nkrade nkrade no yetimi tono 100 cedis ana 150 depending on the size we ne machine made no by we no say yetimi tono 350 400 because social media cry Zambians ni bi pese omo eye de etono mo so try share because of the AC the project more than we see previously. If you no matter more because they say Mahama say advertisement na basro into no matter more. Chorensi efugu bebe ne ye natare e de ne material e de obi ohono ma ompe fugu na ankasa but ope material ne de no say ne nso tie ene ne che fugu no kra ashort ewo SDA ni show omoto no 6 March mu ho no ekono Americans no abrafo no omoto pa but nam say o she bi ni tai amana ye eyamo pa March mai but ashort no obi an pe fugu sa so the open no open ye ne ye ti culture na see ni nim the culture no eyema oman no nti ye no ye top more than said the abrafo no to but we understand the culture more than what omo antiase no ere antiase sa Anthony Amisa nkoma ne oni fugufo akwakodie no na lawyer eso mo se wukua da yen hye ye na ye beti sika to anasa adwuma na beto amaye yen ya wo case we dem say we dey company beto amaye say we dey simple mo so Wednesday we o beto amaye nyina na asesa ba ko no na asesa ba ko Wednesday dey no de ma enokre na de na ko bia Friday na fugu na be Wednesday Dr. Lawson the corporate Lawson so national tie wose ye de ehun yes no we have to observe it as such enya na ye ko ekwema ntemu abandwumayefo wo mususu yo wo mani agye ho papa eti wo mo behye yenkokofo dua yensam chofo ene mpanifo dodo na ekasa ya wonum nyina ya bandwuma yenti wo nsem de tutwa Lady Kamada present say for this initiative because a locally made outfitter to me no ebe boosting the economy no because people are producing top person are going to say I mean for any penny na occasion almost by saying you declare every Wednesday as Fugu Day. You say na ma for patronize more befu ama omo ni na egu dem ayenton they say you know on beto money sika. We have different kind of food, we have different kind of dancing and this and that. You school na you see but I think say enimu no you move be
the two game the cofa kwasi broni die na na yempanifo anya bomb so na so mo say yensan ko etin kofa I think say it is the right direction and president and Ministry of Tourism and the government as a whole a good initiative because mostly now people are not locally made. The initiatives you have said, Bema incorporated out of Bema local industry is ready. Out of it. To say we aban adwumayefo bi no wom so adwenkyerɛ ɛfa National Food Day ya ɛno ɛba so ukwada bia Ghana ba bia na we achi hajia the fugu seller ɛsɛ oto fugu wɔno so de ato aban anim ɛsɛ we ya ka ne saa no yɛmmɔ ho akwesi sɛ betete na fugu business no entumi enkonka nyɛ sɛ bia yɛ de aba na yɛgya ho da wubɔ no yɛntie president na gane de that is see at the journey. It didn't buy but some was also president say Obia chef of what and then you say I can look at one bottle for the day. I'm mayor. No more function. And so man to mayor. Until yes, president, one say one mayor for goodness and Kosovo, no more to mayor. Then so the almost so young one often almost in the candy. Then I only a Hajia the fugu seller ena yekotie ni na ai kafro ya wi asibe nam na chichi nam si ya wi sa ya fa adwene that's right ohene ba ya mankwa jeje ana ode text message aba say o ka say esrem na nsen ba bia na ntokwa woro boko wo mo bra say mo bia nhye fugu say mo no mri etu no hye na ya hai akronfo da so wa areas o ma ha manfo nti ye be ka so bia nhye fugu yi ya manfo fa tu nhye mo nkwa akro no okuada no enye hu mayen eno so ye fa nkwa e be ye rampant say obia hye bia wa say no na wa tumi ko body say won hwe ya post for be ye eyi no bo say edu okuada kro no koso chen da bia because o ye fugu ne sem all the tomatoes pro aboys for the bed ho o mo mani na ho ye hwe ni yo yo and some metum de ya ba say de wabubu aguso ni de da bi enya simple yo fugu ne o batakari ai o mo cheche mu okay o de fugu no ko na bata me ba say ya de kro ade kro o de hwe ye ko ye ko na abusia ye ntiwa ne afiri jeje asem o de aba mpanifo dwendwene ho da che beka ho asem ho ne abesin ko ba bia ni anwea so bekwa mpesua so Western North Region asem ne yekan na abeto you say National Commission for Civic Education any other service e o ba bia no office akronfo mamoyefo amagidofo bi akobba wura ho akowia niam ene mo mawia enya no bi kura ni other service enu ba bia we say hokurafuafu so hio na municipal director ama NCC maame matanika opara na dia tudwa chem se akofo no twatwa net ni bububu na de ni nyina enu omuru amu omko computers outdoor printers outdoor ceiling fans outdoor air conditioners outdoor ene mo mafa enya no bi no dia tudwa chem se wosre pa kakra aka ho no mama fo ebo ban a cruise besa be wi akura ko yetie maame matanika opara municipal director NCCE Vanse be musumi mienini na komfo ba ye be fa ye computers ye printers spare tires egu office honom ene ye niema PA system mo sesa koye enra na ye ba ye na ehu so mo asan ba ho biom aba be fa ye cabinet ye de ye files egu mu ene ye A4 sheet eno so ewo ha ye de ye adwuma omo ato ye niema egu form na omo afa sa cabinet ne ko de omantumi amfa no so ma say fa ye cabinet na ekaye esini na ekaye no eno so ma ba be san be fa ko ma sisi a me hu de menyempo de misrem penifo kan ene say omommo ye na yenya security ni bi wo ha evise se nka obi wo ho a ohwe ha office se wo ha emaye a ejidi sa konfo no muntumi ema meyesa sisi a NCC ye ni hwe a ye de be ye adwuma ye laptop ye computers o ma besisa printers o ma sisa cabinet mpa ye de ye files begu mo ma sisa enti sisi a ye hia mo pa nkanka computers a ye betumi de aye adwuma printer ye betumi de aye adwuma se ye nya enumpo esisi a animanimi a ebeboy ana office no so abambo bi ane ho windows na o mo atwitwa
ne lubes o ma papai nti ehia se no so ye besiesie se be ya omunya free access emma ehonom se enye sa se complete akwa na so obi bedom ya omo be san aba be fa nti bema ene muntu hu ada muntu ye ma me mata nika opara municipal director NCCE baby ani ena yeteni nkan na wa mrasebe fie ena mrasebe dwani a o Krakse West Honorable Helen Adjuan Toso ema ne nsase no de atudwa se afra se October ena ebeto dwa se Volta Lake no so womo a womote subontomu a womukọ akomuna tom ama akade anase niema nka wotena subontomu a yede manwo wo hyehyehye na wo de tena mu kọ no womu ni bi bebre ne wuye kwaya wra hosempa na owie ye no ena Pandai MP Honorable Matthew Nyendam ya na no adasemba ni city ho an se wadi nkodim no wono so de sobo ebo Ministry of Transport ena Volta Lake Authority say ase omayi omani afiri sa ne ma no so na Ministry of Transport de ase omohwe ekwan ene ayinko a na so ensuo mu so ya fa tutu kwan enti wo mu ani nkunsuo ho na wo bi fa ensuo so tukwan a Volta Lake for no any Ministry of Transport for no mo mani nko ho ye mo ne mo de bebo mo ban life jacket no ne ne me ka ho no munya se omayi omani no yenti Honorable Matthew Nyendam. Mr. Speaker, I know statements are not supposed to generate debates, and I hope my contribution towards these statements doesn't generate a debate. Mr. Speaker, I want to start by saying that the Ministry of Transport and the Volta Lake Authority pay very less attention to people who travel by the lake. In a sense that, Mr. Speaker, if you take the stretch, Karachi to Kejeji, Makango to Yeji, from Lonto to Yeji, Dambai, all along Katari, that stretch. Mr. Speaker, most of the people who live along these areas, their main transport, the main transport they use, Mr. Speaker, is the boat. But unfortunately, these people travel without any protection. And sometimes they stay on the lake for almost 3 hours. 3 hours on the lake. Some of the boats are such that they can carry over 50, 100 people. No regulation, nothing. The authorities see them, they look at them unconcerned, but when disaster like this comes up, Mr. Speaker, we will be here to make statements, we'll be here to complain. Authorities will go in, donate 1 or 2 things, and then that ends the story. Honorable Matthew Nyendam Amanswa was I to see Speaker Nim Train. Say Speaker, Mr. Wada, to Tonyama Nanny to Safra Transport Minister, no more Michimo, and a more ben the to ya Yebema or more boat or Muchiano, any or more Metremono, life jacket, any Niama, or more Basse and Quenchebi Bar, or Metremo, now what they are born by no more Michimo, and any Speaker, Mr. Fenia cry. Same thing happens. So I want to urge the Ministry of Transport and the Volta Lake Authority that they should take much interest, because the interest that we, or the attention that we give to these committees, Mr. Speaker, is very poor. It's so poor that if we as a nation don't put in measures to support the individual, because, Mr. Speaker, it is privately owned. Government do not have any direct intervention when it comes to the use of the Volta Lake, apart from the pontoons that run from one end to the other. When it comes to the boat, it is privately owned. And because it is privately owned, government do not give
much attention to these areas. She just spoke about the life jackets. Mr. Speaker, most of the people that uses the lake do not put on their life jackets. Some don't even have it at all. They don't even have it at all. So I want to urge that in as much as we want to contribute, in as much as we want to sympathize with families who lost their dear ones to this accident, I will pray that, Mr. Speaker, when this statement ends, let's get the Ministry of Transport to come and see or tell this House how best they can support these private boat owners to give life jackets, if for nothing, life jackets for free, and then get some control and monitoring. You don't just give the jackets and that ends it. You give the jackets and put in measures to make sure that those people who bought these pantoons or who bought these boats make use of them. And if we all put in some of these measures, I am very positive-minded that we will save lives instead of coming to the floor to contribute and mourn people who lost it. Ani abusafo yeti ye Honorable Matthew Nyindam ono ena oye MP ewo Pandai. Yensem choni Thomas Opon abahoma no so na yesi asem si ewo twifo praso aprosifo afrase omu yemu hwehwemu yesi maame bi ene ne ba ene obi ato ahya wonmo so a ene oye na dwese wodwe wo mo sabe maame ne de amane na eba nche se wato anananom ewo nsie do ane ba no so ba bi oda no ano ede Thomas Majoy yeni o minia na semi eba ne sai owura be ne di se ewuru kasem no Minia ba me na wasna minchi ya Lawson TV ene enwumre udu ani kirem ewo twufu atemo kwaare mo a ne pesa ba kwa efe ne se eye twufu denyanse camp ho na chese sawe husem wi etumi esie na asemu de se na esibisie no etwetwe aso kakra na chese abranti a ye frɛ ne se homeku agbomo a chese ono no wo eye 32 good years a chese ono nso ewo kurom ho no mo a adwuma oye ene chese eye kuadwuma ana chese omunyina no ati efie baako a eye compound house owetim na efie no so ben eye apostolic asore dan a enu wo eye tufu denyanse ho no mo na efie a omuwo mu no maame a ye frɛ ne se baby abiomo a ono no 62 years no abrantie yi sori a debia no ni maame ham ewo fie ho debia kasakasa kire wan kutwemu ne dan eti no no ham kire wan fa ne bibi no no ham na akasakasa saa enti no eda endra na chese akasakasa ekọ so a enti maame ne ye se wonya konti okwakofa no phone call no na oye so okwafa phone call na chese abrantie nso diri mika se okwakofa phone no ahu nipa ko a ofre no mi wan so esan se bufo ne aba enti no maame no so ase adenti na ono wonya no call na wo abrantie wo na pese okwafa no call ana enu so no de akasakasa ba na maame no bo mo de age phone fee eye chese abrantie ni sema ode ye no call enti owie ne na maame ne tena ase no hu se da bi de abrantie ne ye no sisa na bro no so eni nti obekwa call report ase no de ama eye omufie wura chese ode edan no ede mo eni nti no maame na efe ne se chese baby abiomo wo 62 years no call report ase no ede ma eye ni fie wura wo fie ho no no ana chese maame ne san ba fie eni nti ote wo no mo ade ohun ya ne se abrantie no san so de ebufo ne akasakasa abasa ande nti na ono no wakọ report asem no e de ma ye ni fiewura na de nti no ye saa no na akoya akasakasa ho no na abrantie no twe sekan omunyum se chese e agro ana se bibisa o me no kasa na chese abrantie na to sekan ne ma miniti se sram na chese me no kasa ma miniti ate e ma chese da fomu hurihuri e ma chese ano de no na abofra chese oka ma me no ho a abofra ne na dwen se okwa akopata asem no na abrantie kro na so san so de sekan ne twa abofra ne nsa e ma chese abofra friend se grades ne de ono de me no kasa de otumi nya ne 3 didi mo oda ayaresa bia wo Cape Coast na maame ne de amunum ho no mo ano oto anananom e won se do a agye ekura no wontumi anka bia mo twari tie firi so e na chese osan so de sekan no etwa ye maame ne echi a me no e kasa de maame ne de otumi firi mu at the sport ho no mo a na wa bra asem ne si ye no abrantie no bon ho mo de se nko no opeso odwane na youth na wokuro mu ho no omote akasakasa ne to mokọ ya maami na ewuda ho no abrantie ne so odwane ana chese youth no omo so etumi chi abrantie ne da mo de ahoma
children in San and Nine, and I just almost brony bia, and into Wabra police for a codu crum on so more quachi a brantiano, or Mudu and Brantian, you to natural Momuso, Abuno Manuso, Ephraim, and into Mino Catani dear, I just a Brantiano, or Mobunukuno, and a Menoso dear, and also a Brantian to Chanity, a free soa, or Mino Casado, Mumian dear, a police for Aquacofa body now, Muguso Muya, 7 Eshimo, a Brantiani, they're not doing you may pa. Na dwen eye dwuma ye pa wo krum ho no mo a obi enim ne suban chese ono no bibi kakra na ne buafu wo ye obeto sekan e frɛnfrɛn wo ye odi ne sababu sisi a ene ti no mini abade esi awotufo denya so otufo atemokwa no sama sopon ye beda se wa asam de mohunu bi ye ni de chire de besi bia Matia wadaroma ye da se Thomas opon ena edisa ma ne boy efi etwifo denya se camp e baaye hwe ni peti afiri so hey this woman fa ne one journey anwas enko abusua ye mfira ne mesen ko twifo praso worum kro ba ko twifo atimokwa eno ofifi mantem na abusua mfira ma jampantudu afa ama subrantuma twadi akire ekwi asamanfo abeyade demfichi ehinu omofa akoya mute sempa de ama omo binom edam nyina kire se ebi na obi hwe no yiri afefa dan omunya ba bi na sisi omu namfo no makota to omu chen kakra omu a esu na nyina mfa wo mu no no omu stresse enuane ombedie entuma ase de beka to medaja so ene mo kakra hi omu no penfo mabom de se de atra adwafa mi pieto breme chifu praso de se bi akasa yinti wo no man ye ne ma say am say we wa he obesi dan o bai gata no isa nti ama ebu afaso na problem be problem ni free pie convert na wo no say educo station wo no ha ni na di problem ni na ba nti say obutunu enam ha gidigidi na ebu ho ne ntumi ankwa na say choki na ebu afa so me ho nyina na abebu afa amani wura na akofa pom 10 anope obegbo nsu efiri mi. Oh, your motor side here, you mean say, and let's say you did be about say and plenty mawa, or the Bacosa. You see, I tell you, I have a brain and the abbey, if say, and penny fabric happy to do a diet, you had a mamma in Shena Baby Tamo, may you after a few honeymoon, especially with Rapinimpo. When you ping and I when you want to be for anything, then your man say, it may sleep penny for say. Brana boy, and yes, I did. So I talked to us 2 days and after 3 days. Yeah, yeah, baby, it's better. It's yes, Brana boy. Oh, atimokwa, efifi mantemu, ni atu omo, eno mo stress emra, na emeboa omo. Yes, ana se so to biom dia, ene mantem ho ebeyire pa. Ye ko nkoko nketenkete dwumadie mu. Abusafo bekaya na nsen enche pi. Eno mampani ba asante mantemu ebepa nkoko nketenkete dwumadie ho ntoma afrase. Ukọ miamia hodo amansini bi ye bi. Na no ye nua eye opani kwache. Ya wono kasoa ukọ ho nyina odi nani di akire pa ekra to yenkra sempete mo se de nkoko nketenkete no wo mo tutu ho anama pani kwache brief e bibia. Na ba so am municipal ne wo macha nkoko no 10,000 nkoko nketenkete project no municipal chief executive Emma Swami Wura Frank Owusu ansa e kan en se en dwumadi a yedi fa mama initiative our day by the campaign during 2024 election require I will can say Nyameboa na Ghana edene babidi president our policy the FN nkoko nketenkete ka policy no ebeye sedie ana timamfo no bi kura se initiative no entimi nyadwuma ono nkoko nketenkete no enho launching ene ya ama Swami ene asantimai ehu se ampa ene na ye che nkoko nketenkete no na the American say policy ye president e kan no ene mehu se ampa Swami mai agi atum ko so hwe enipa a ene won abegu municipal ha obia nkoni bi no akoye no nti se de medi kan se obia nhwe se akoko na di amano no obehwe no waye ne yie
because so we ni year and a yedi be so eba be count already no obi e na kuku bia no ya especially won say owu we are ready say waje policy no atum Nia yeti ye eye Kumase Swami MC eye Honorable Frank Usuansa eno no na womu nya eniema bi anakwasem womu da mpanefo ase papa yenti womu so e for semotin kan ne bon eye His Excellency Don Dramani Mahama oka say ode eye incompetent kiti e be ba no kre ode aba sai go competent kiti policy your policy e ba be boa Ghana pa yi because ye hwe enkoko boa eye den emle bi atwam na if this year equity go come here for because we say go no nyama akoma ku 50 as nyama ya adom na se go ko de mu be 5 kura wu a ya kan se basa me kwa koton me nyam fa so bebrebe we dey asada na be ma His Excellency Don Dramani Mahama na twempa opepa ode ema Ghana emaburu ti say enom as say na go konketikete so say nya aduma kakra ye be so ye busuam ti da His Excellency Don Dramani Mahama as no watente nkwa wodin wo no wantena so afebo emaye ye das emwa kakra bi na wo be so a obe ya nkukoro benya wa de no wawe because nyina obenya bi adi nti aban de bebo na paso aya de na nim say MPP for the year se de nkwa nketekete mo asem nti no ama bebre na kwa mfa no ho anhyi ti dwo de nhyɛ ase no ama bebre na hu say say ready change ama bebre na be hyem kwa ma akachi change kakanso agrikin form pay eye womu ane nkukon ketengete omanya bie ewo Kumase Swami ena omachire omanigisem achile Lawson TV no Anya yekọ amahodwo so ensem emu yekọ Nigeria ememu a US mine wo mo hwe animu se wo de asrafo be se ahanu be kọ Nigeria memu na won ma akọma asrafo wo Nigeria memu entity ekon be fa so a wo betu esa ama enipa binumu a wo mayo mo emimfo ya wo matititi groups ahodo bi ti se Boko Haram ne Islamic State West Africa province fo ya wo mu di nkrofo nyatitu ne Kristofo a won mo ewo Nigeria memu no se de ba wo betumi etu won mo so sa na bese na wotwe ye twa mu no US asrafo no wo mo de kakra ekọ Nigeria memu wo mo anhyada meche se duduo se ya na asai no wo mo de koye nanso ne bi wo honom wo mo hunu se hu behia sa wo mo sign de afoforo baba be piso esa sa de ekoso e wo Nigeria memu America kura wo mo ni nye hu amanu nti wo mpesa wo mo bo aman no na wo mo tu sa e wo sa groups ahodo no so sa de be ya wo mo ye Kristofo a ya target wo mo Nigeria memu no ni nyina no eto ebetumi etwa wo mo de ehun nsam no aba Enye yanko Canada memu abusafo nanka wono prime minister wo ko jama memu dwumede kese ekoso ho nanso de atodwa achem say nyankopon anim nie awrawusam a asie ewo Tumbula Ridge Secondary School ntinya de obekoro abaya wono ye school ni bi o wono atwituo ena ne nuanom asukufo no te dimaya o dimakum wakum enkono eprepra aduonunum abosofo no wono awie ya no no asade to ni sin na pewa wonsu ka ma ne yedu na odu ani kire sa ampata ma se adese omo kromo nyina akra no won se empim mienu ahenan school num no enkoda ewo mu ebe se apem waha aduosia 160 en wo ba bidi awurukasem sei enti sara usem sei aba na adwumade bi koso jama memu no wagyan nkwada idie no kɔ a na semfaso bia ne so the prime minister Canada se da bi won kɔ jama no wagyan ne mom wo ma hwehwemu da beto dwa chem se abeduru samra yakasai wo munnim ne ba ya nam so ma ba ya no wo de tuo hye no ho ba school mu a wo be di se anyambra sem nanso wo mu guso ye nhwemu se bia na ofirifie ba no BBC ana school mu no obi wa asem ana mo bekunkum na asem bi wo ho etimpanifo guso ye nhwemu obusafo ne be fra ba da achi bia no ye de mu nchirim bebre no ma rehu sem de e ma busafo nyina ya akọ ene da aka Arahu. Oba besia o. Pay kum 9. 25 no work. Die mensom de nam eya wudie. Oba Ghana yeka STC a is State Transport Assembly yeka no. Na akọ Yemen a yeka STC a Southern Traditional Council. Wo me ye amimfo ye kum ni party sade Boko Haram fo ye ya. Wo mu kuro ba akọ Yemen kuro ba akọ a ye fa no Shabua mu. Shabua no ewo kuro no mfimfin baabi. Ane yesese amimfo yi akọ honom omukoya wo mo de atuo adenagu edom bi a ahia ho so
obian to obian pranyom obian kan obia ye obi be che na bufo no aso ma ha se kunkun nipa ana bambofo dibirika ba se wo mo no mo e de yam kikiri ana bambofo no aso yafo ka ho ana other security personnel ka ho emunum ana afri mu ana aduasa nkron timamfo no bi ka ho wo meprepra wo be che se wo munim de yaye STC for no ya wo ma ba be se anyamenesem no e wo ye memem o ma ne pere for de to ye se o medi akiri na de be se bia so yenso ye be se mo abonfo se ya fa se ma so for rekon akura se doctor no yare na hwele kira kwan na wo mo no nsa o yare Kumasi Breman, friend 0248672271. Yeah, Copper Premium Jasmine Rice and a Super Premium Jasmine Rice in the bito. Papa, mo perfie na kofaba. And waka ho janbi soya bean oil and yummy tomato paste. Di na woman a dear bar na papa. Se o shisha womwa a doom womo bang or a pat TV. Number ni 0244 61 5117 na no more akasa na Thursday you openi achadia na ekwaso no yes live band pa anya asem kitu giri Lambo Pub wow omo the live band office old town yes 14th no 6 p.m. asnoba ni mu bi 6 p.m. ekwesi se wa obebre offense no eti se wo penche mu ampacho ya free number 0541 083031 owo honko ade a 0541 083031 na fe wo no mo akasa wo be ma direction wo mo se bia ya adwumade ne koso no eye Lambo Pub no ewo no ben ahemfie no ai kwa no ho ya Valentine ya Lambo Pub adaje animu Valentine package ni nyina so person de bibi ko che odofo bi o maame o papa o nua bi obi bia abusafo ma de ewom mema de ewom fefefe me so frɛ number yi wo be ye ne fefefe kama na wa ka se npa kura ni esomu a o be feel keke sa fi Valentine de wa madi o yes frɛ 0558 238187 0558 2381 87 Yemfa nkaboi entwam na yenni awoda bi ema ye wofase bi yemu bi pedan ahan ye pechembe ho self contained ye pebi ewo Santase TUC ode no kwada so Patase Paraku Estate say ye hall toilet bath bedroom kitchen ni nyina wo mu a ye pe wo bi afre yen 0243 14 6912 0243 14 6912 obi se opestor dan na wahan onya bi pa wo eye kewo Ashtown Dr. Mensa mo ha obepepa na so obi obabi a ode ma han a fresa no man opestor dan na wahan 0244 57 2946 0244 57 2946 ye baby ye wo faase bi enua bi di na wo dane eye Jedin ewua ade edi na wo da Jedin ewua ade edi na wo da ne maame Daniela osu ochre ene se ye wo hye ne ba Jedin ewua ade happy birthday apa wa he ene sa ansem nyina mu ma yen wone naboafo sexus eshan kakraba Mensa Abrampa Ashrabani Bretuba, Openi Kekensia, the woman Linda, Anthony Emisa, any technical team nina. Medin do your phone and Sabri Pina mine and up in Krahene Chame, Miniminianum. Nana ya yebua ena. Mosomfo, Akonoba, Upukunyako. Jafo, Ahana Breba Quine America 7, the senior for Sihine, chairman,